expected Mr. Kaduku and his team to take care of us, to protect the citizens, to make the elections free and fair. This behavior, we must call it as it is, that it is irresponsible, it's unacceptable. It's, you know, it is something that we must make sure that is in the past, whether it was in Kabuchai, whether it was in Matungu, whether it was here in London. I am glad the DPP has ordered the Inspector General of Police to go to the bottom of this matter. And I have said I am willing to record a statement, if I'm called, on the things I saw that must become things of the past, must never go back there as citizens of this republic. I was very sad when I saw my friend Matiangi. We used to hustle with him before he became a minister. When he was ordering courts to give certain amount of punishment to politicians, when in true sense, it is the court, it was because the court gave orders that protected Mr. Matiangi from being prosecuted on the Ruarara land case. The same court that protected him, he must appreciate that all citizens of this republic deserve similar protection. And let me tell him, because I used to be a majority leader, power is transient. There was a time I used to laugh and joke and enjoy time with the president, and he sends me to do this and that and that. But I always had it in my conscience that this position I hold is temporary. I want to tell the Matiangi and all the team that I left behind, that position is still transient. Let us protect our country. Let's protect the values that are there for our nation. And that is really what we need. If we don't say these things, we are going to lie to ourselves. I'm glad my friend Arama took small sabbatical to rest after a very bruising battle. But I want to tell him that we should meet in Nairobi. I'll buy him tea. And I tell him that goons and goonmanship is not the right way to run politics, so that all of us can be able to live as brothers and sisters. It doesn't matter who wins. What I learned from London is that you can come with guns, you can come with grenades, you can come with all power, but the citizens of Kenya have demonstrated that when they are determined to make a determination and decision using the ballot, they will make the right decision. I want to call upon fellow leaders to please respect our judiciary. I have watched the last few days, there are cabinet ministers who have made the judiciary a punching bag, that because they are not convicting those they consider to be their political enemies, they want to turn the heat on our judiciary. I want to remind them that power is temporary, that there will come a time that they will not be in power and they will rely on a judge to keep them from abusers of power like themselves as they are doing right now. Kwa hivyo tuheshimu mahakama, tuache kuwasukuma na kusema ati sababu tuko na mchafuko hapa na pale ya kisiasa ni kwa sababu watu wafungwe. I plead with our judiciary to be fair and firm. If you have somebody who have broken the law, let them be convicted. But do not convict people on the whims of people who are drunk with power. Polisi anatoka constituency yangu. Matiangi anatoka constituency yangu. Na ni vizuri tumkumbushe na tukumbushe kila mtu ambaye ako na nguvu. Ya kwamba tumeona wengi waliokuwa na nguvu. Juzi tumeona Raila Odinga akijipiga kifua, wako ndani ya bedroom ya State House. Baadaye tumeona Orengo wakilia, wamechezwa. Munafaa kujua kuna siku yako pia utalia unachezwa. Hii maneno yako ya kusomea watu na kutoheshimu William Ruto deputy president, utaumia ndugu yangu. I am telling you the truth. Hii maisha dunia ni round. Ukikosa hapa, ukiwa na nguvu kumbuke kuna wakati hautakuwa na nguvu. Maneno ya kusomea makoti, unasimama mbele ya kamera, unasema ya kwamba ati judge akiona tu mwanasiasa wa tangatanga anafunga yeye, anapatia yeye cash money ya milioni 5, anapatia yeye cash ya milioni. Wewe umepelekwa kotini kwa kesi hii, you do not obey the law. There was an order, there are so many orders that you do not obey, and there are so many other things that you've been taken to court for, including the Ruaraka land ambayo ile muliiba kule Nairobi. Umepelekwa kule kotini wakati kesi imesukumwa kule kotini. If we follow that law, that directive
certificate yenye unapeana, unasomea magistrate, unasomea judges. Hata wewe ungekuwa ndani sasa hivi. We need to allow the judiciary exercise their independent jurisdiction. Judiciary iruhusiwe ifanye kazi yao. Polisi waruhusiwe wafanye kazi yao. Maneno ya kutumia polisi kama tissue kila mahali, ati wewe nimekutuma enda ushika usoro, wewe nimekutuma enda ushika mtu fulani, wewe imebaki miezi 12 ndugu yangu, mwende nyumbani bwana. Imebaki miezi 12. Unaweza maliza wawili na kila mwezi maliza 10. Mnaweza maliza 10 na kila mwezi maliza 100. Mnaweza tumaliza watu 2000 lakini mwezi maliza watu milioni 40 wa Kenya ambao ni hapa hatuwaishi. Na tunawaambia hata mkifinya sisi na magani, sisi hatutishiki, hatuendi mahali, na msimamo wetu ni mmoja, William Samoei Arap Ruto. Unakubaliana na hiyo? Na nyinyi niwaambie, nyinyi watu hapa Rift Valley, niwaambie wakati huu imefika wakati Kenya mzima iko pamoja na nyinyi. Tafadhali msiruhusu hawa wachache wako hapa katikati yetu wanakuja kuleta uchokozi hapa katika Rift Valley. Msiruhusu, tuwe na amani sisi wote. Hapa nimeamua kuna Wakisii wengi. Kuna Wakisii? Mutyambai. Nimeamua hapa kuna Wakikuyu mwega. Kwa hivyo sisi tuwe watu wa amani, na sisi tusipigane na watu. Sisi hata hatutaki wakirusha tear gas, tukimanage kuishika vile Nixon Korea aliishika, tutarudisha. Lakini tusiwapige mawe, tusiwapige mishale. Wakati wetu utafika. Imebaki miezi 12. William Ruto akuwe president. Miezi 12. Ni akina nani wanatuahidi ya kwamba mtasupport William Ruto? Wacha. Ni akina nani wanatuahidi mtasimama na Hillary? Tafadhali wacha nione. Mtakubali tuje tena kutembea hapa? Mnataka tuje tena hapa? Ile tunawaomba mtuombee zaidi. Mungu atusaidie. Kiongozi wetu anapitia mengi, sisi tunapitia mengi. Tafadhali tuombee sana sana sana, kwa sababu ya pressure ambayo tunapitia, na mimi ninajua tutatoboa kule mbele. God bless you. Thank you very much. Haya, makofi ya turudi na yeye peke yetu. Nilete wazora siku nyingine. Basi asante sana. Wapi makofi ya Ndindi Nyoro? Asante sana Ndindi. Nilikuwa nimekutafutia mrembo anaitwa Lulu. Ulize utaambua Lulu ni nani. Nakupatia namba pole pole. Basi. Sasa watu ya Kunyak, nyinyi ni watu wa wheelbarrow ama kitu gani? Muko kwa wheelbarrow? Mnaelewa mambo ya wheelbarrow? Wheelbarrow ni kusema ndio hiyo. Wheelbarrow. Basi nyinyi asila weka chini, nitaangalia mambo yenu baadaye. Sikiza. Hii ingine. Haya, leta nishike hii basi. Unajua mimi, Your Excellency, unaona aslas wanajipanga pole pole. So hii nimechukua, inatoshana na kitu mzuri. Tutakupatia, lakini ni mimi nitalipa. Hii uende naye nyumbani. Akirudi ajue Kericho ni Kericho ni wheelbarrow, si ndio? Na mimi sijui ya watu wanadharau wheelbarrow, wanafikiria namna gani. Wacha niwaulize nyinyi watu ya Kunya. Ishara ya Jubilee ni nini? Si ni salamu? Salamu ni shilingi ngapi? Si ni bure? Ishara ya ODM ni machungwa. Machungwa ni shilingi ngapi? Si ni shilingi 5? Wale wengine wanaitwa wiper, ishara yao ni mwavuli. Mwavuli ni shilingi ngapi? Si ni 150? Na wheelbarrow ni pesa ngapi? Sasa itawezekanaje mtu wa 1000 anadharauliwa na watu wa shilingi 10? Wakwende kabisa hiyo watu, na waheshimu wheelbarrow yetu, si ndio? Wheelbarrow ifanye nini? Iheshimiwe. Wheelbarrow ifanye nini? Wheelbarrow iheshimiwe. Na hii mambo ya heshima hatuongei kwa mzaa. Tunaongea kwa sababu sisi tunajua ile tulifanya mpaka hii serikali ikapatikana. Wakati tulikuwa tunatoa jasho tukizunguka Kenya mzima, hatukuwa tunazunguka ili hao maminister wakuje kumkosea heshima naibu wa rais. Sisi tunawaambia tafadhalini, kama mumekula, mumeshiba, sasa imebaki kufanya hiyo ingine ambayo imebaki, mfanye mbali na sisi tafadhali. Msituletee hiyo upuzi yenu, kila mahali mkisimama lazima mchezee naibu wa rais.
Na hii watu ambao wamezoea kutupatia lectures, let me tell them the truth. This judiciary that you so badly despise, a time will come when you will also need to be protected by the courts of law. Nataka tuambie huyu CS ambaye anaitwa Matiangi, ambaye mimi namuona siku 2-3 imepita, siku hizi akisimama anasema ati mtu akifikishwa kotini afungwe mara moja. We want to tell him the same courts that defended you and gave you reprieve and protected your rights when you are tried for Ruaraka land scandal are the same courts that are defending the other innocent Kenyans. Kwa hivyo kama kotini iliheshimu haki zako, wacha iheshimu haki ya hustlers pia. Na mwingine ambaye anafaa kuambiwa ukweli ni huyu jamaa anaitwa IG Mutyambai. Yeye tulimpatia kazi kubwa sana. If I had known you are such a useless man, I will never have voted for you in parliament. Because yeye tunampatia kirauni ya polisi, aende kusimamia polisi wote Kenya. Badala ya kusimamia polisi, anaenda kuwa PA ya Matiangi na Kibicho. Anaambiwa leo shika Ndindi Nyoro, kesho shika Osoro. Leo shika Cheriot, kesho shika Sudi. Hiyo ni upuzi na sio kazi ya polisi. And we want to tell the Independent Police Oversight Authority that even the IG is not above the law. Kama amepatikana kazi yake ni kupatiana political instructions, hata yeye ashikwe na awekwe ndani. Because tuliona pale juzi wakati tulikuwa London. Na mimi nataka nishukuru hustlers wa London. London walitufundisha kitu moja. Unaweza kuwa na polisi, unaweza kuwa na tear gas, you can have all the powers, lakini kama una raia huwezi kupata kiti. Polisi walitumwa wakatupiga, nikitoa hii shati huwezi amini ile mgongo vile inakaa. Tulinyoroshwa viboko. Lakini mwisho ni mwisho. Wheelbarrow ilitawala ama haikutawala? Wheelbarrow ilisimama ama haikusimama? Na je 2022 hata wakuje na polisi, wakuje na tear gas, sisi tunataka tuwaambie ikifika ni kura ya rais, wheelbarrow itawika ama haitawika? Wheelbarrow itatawala ama itatawala? Yeah. So wakae wakijua sisi tunawaangalia tu na tunawapima. Sisi ni watu wazuri. Kole tombo ne. Tombo kasite. Matomu amezingi kila mama latko. Tege mwa za jiki onjo. Meteni nyeto ko tortore ju wange benye seru nek juag. Lakini betu na kakitwegu. Si ndio? Yeah, so tafadhalini, we want a country where everybody is treated equal. Ukipata mimi nimevunja sheria wewe unishike. Lakini it cannot be a crime ati wewe ukikuwa rafiki ya naibu wa rais KRA wanakufikia, EACC wanakufikia, DCI ule kumbavu anaitwa Kinoti anakukujia. Hiyo ujinga hatutaki. We want a country where everybody is respected and lives by the law. Si ndio? Wacha nipunguze maneno kabla nichemke na mkubwa wako hapa. Mengo ramu angalete mochoto. Sasa pahali imefika. Amaja atacha kene Tibiluet professor. Wapi makofi yake? Weka makofi yake. Karibu Governor Professor Paul Chepkwony. Karibisha yeye kwa makofi. Asante Governor. Arambe. Uchomege. Nataka kumwambia Waziri Matiangi, wakati tulizunguka tukitafuta hii kura hatukukuona mahali popote. Usidharau hao wananchi ambao waliweka Rais Uhuru Kenyatta na William Ruto kwa kiti. And we want to tell the judiciary, you are the only organ. You are the only organ that can stand for the rest of Kenyans. Please do not let us down. Tunataka kuambia mahakama wasimame kidete, wafanye haki, wasifuate maneno ambao wanaambiwa na watu ambao wamelewa na power. Na tumuambie IG wa police, the word independent he should obey the word independent. Yeye asiwe akifuatafuata waziri. Hata hiyo mkutano walikuwa jana, there was no role for the IG. The IG should attend his own meetings. Huyo waziri aende mkutano zake, kwa sababu huyu IG akumbuke, yule IG alikuwa mbele yake pale mbeleni, alipelekwa mpaka Hague kwa sababu alitumika vibaya, polisi walitumika vibaya. We want to say that Kenya is a country of the rule of... Na sisi kama serikali ya Kenya,
msimamo wa katiba na msimamo wa serikali ya Kenya ni kwamba jeshi ya polisi is an independent police force that is not expected to take instructions from anybody. And therefore, we expect from our police force, and the government of Kenya has gone out of its way to make sure that our police service has the requisite personnel, the requisite infrastructure, the necessary equipment for them to discharge their mandate and responsibility as per the Constitution. And we expect the IG to provide the leadership and the command that will ensure that we have a professional, independent police service that does not bend to political interests or partisan considerations. I want to say, for the record, that the police service have no excuse. They should not blame or try to apportion blame to any group or side. They have a duty to ensure that every citizen, their property and rights are protected. The biggest threat that this country can face is if the police service is partisan or responds to political interests. That will pose the biggest danger to our country. I want to ask the IG and the police service, the Constitution is very clear that the police is an independent service, and therefore they must discharge their responsibility as required of them by the Constitution, and they will carry the responsibility if they don't measure up to what the Constitution expects of them.